this president was elected legitimately. The House will stay in order. The gentleman deserves to be heard. Gentleman's recognized. Because we have an electoral college. But none of these are reasons to pursue what Chairman Schiff has called a wrenching process for the nation. In fact, Democrats rejected that process emphatically in 3 specific votes. In December of 2017, Democrats overwhelmingly voted against pursuing articles of impeachment, including the Speaker and myself. We did so again in 2018. Responsibility and yes, even civility. За сайн байцгаана уу. Tuguldur TV шууд дамжуулж байна. За өнөөдөр 12 сарын 18-ны лав гараг. За Америкийн Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхим Ерөнхийлөгч Доналд Трампид Impeached үзүүлэх тухай одоо санал хураах гэж байна. За ингээд өглөө санал хураалтын журмыг баталсан. Яг одоо бол төлөөлөгчд одоо үг хэлж санал хэлж байгаа. За ингээд энэ үг хэл дуусны дараагаар одоо санал хураах гэж байна. За ингээд манай сууг та бүхэнд энэхүү санал хураах процессыг шууд дамжуулнаа. За дэлгэцэн дээр Америкийн нэгдсэн улсын түүхэнд одоо импич үзсэн болон импич одоо санаачилж одоо эхлүүлсэн одоо ерөнхийлөгч нарын мэдээлэл байна. За эндээс хамгийн ихний хүн бол Джеймс гэж хүн. За энийг импич үзүүлэхээр санаачилсан боловч одоо төлөөлөгчдийн танхим дэмжээгүй учраас ингээд хэрэгсэхгүй болгосон юм байна. За Джонсон гэж ерөнхийлөгч импич болсон. Сенат дээр энэ хүнийг огцруулаагүй хадгалж илтсэн байгаа. За Ричард Никсон бас мөн адилхан импичийн процесс яваад яг өнөөдрийн төвшөнд буюу санал хураахаас өмнө одоо өөрөө огцорч байсан. За энэ бүхтэй. За түүхэнд бол импич үзээгүй гэж бичигддэг юм байна. За ангээс бол Билл Клинтон за 1998 онд бас импич болсон. Яг өнөөдрийн болж байгаатай төстэй үйл явдал болж төлөөлөгчдийн танхимаас одоо импич болсон. Мөн одоо сенат дээр дэмжлэг аваагүй. Ингээд одоо албан үүргээ гүйцэтгэж байгаад ерөнхийлөгчийн хугацааг дуусгасан байгаа. За ингээд хэрвээ Доналд Трамп өнөөдөр импич болох юм бол Америкийн нэгдсэн улсын түүхэнд импич болсон 3 дахь ерөнхийлөгч болно гэж бичигдэн үлдэнэ. За ингээд санал хураалтын дөнгө дээр харцгаая. Congressman's name was Larry Hogan Sr. He represented the 5th District of Maryland, which I now represent. His son is presently the 2nd-term Republican governor of our state. All time for general debate has expired. Pursuant to House Resolution 767, the previous question is ordered on the resolution as amended. The question of adoption of the resolution as amended shall be divided between the 2 articles. The question now occurs on the adoption of Article 1. All in favor, say aye. Aye. Opposed, no. No. The ayes have it. Gentleman from Georgia. Speaker, Madam Speaker, the ayes and nays on that vote. The yeas and nays are requested. Those favoring a vote by the yeas and nays will rise.
A sufficient number having risen, the yeas and nays are ordered. Members will record their votes by electronic device. This will be a 15-minute vote.
баярлалаа санал хураалт үйлчилж байна. За энэ дээр хоёр тогтоолын төсөл тусраа санал гаргаж байгаа. Энэ ихний тогтоол дээр нь санал гаргаж байгаа харагдаж байна. За ихний баганд бол тогтоолыг дэмжиж санал гэсэн тоо. Хоёр дахь баганд бол тогтоолын эсрэг санал гэсэн тоо. За эсрэг арах юм бол дандаа бүгднээ номын гишүүд 100% эсрэг санал өгч байна. Одоогийн байдлаар арчсан намаас 2 хүн тогтоолын эсрэг санал өгсөн байг харж байна. За хамгийн сүүлчийн баганд NV гэсэн санал хараах нөгөөгүй хүмүүс юм тоо гарсан байна. За одоогийн байдлаар ер нь энэ эхний тогтоол бол ингээд батлагдж байна. Яг бол арчсан нам 197 гишүүнтэй одоогийн байдлаар ингээд 197-аас дээш зөвшөөрсөн санал өгсөн тохиолдолд одоо энгийн олонх саналаар энэ эхний тогтоол батлагдж байгаа гэж байна.
On this vote, the yeas are 230, the nays are 197, present is 1. Article 1 is adopted. The question is on adoption of Article 2. The question is on the adoption of Article 2. Those in favor say aye. Aye. Those opposed, nay. No. The ayes have it. The ayes have it. For what purpose does the gentleman from New York seek recognition? For what purpose does the gentleman... Madam Speaker, I ask for a roll. For what purpose does the gentleman from New York seek recognition? I ask for a roll call vote. A recorded vote is requested. Those favoring a recorded vote will still rise. That will be in order. A sufficient number have arisen. A recorded vote is orders. Members will record their votes by electronic device. This is a 5-minute vote. За ингээд олонхын саналаар Америкийн эрхлэгч Доналд Трампд импич үзүүллээ. Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхим. За ингэснээр Америкийн нэгдсэн улсын 243 жилийн түүхэнд импич үзсэн 3 дахь эрхлэгч болж байна. За Джонсон эрхлэгч, Билл Клинтон, за ингээд Доналд Трамп 3 эрхлэгч импич үзлээ. За энэ дэлгэцэн дээр ер нь impeachment гэх энэ удаан процессын ерөнхий схемийг харуулсан байна. За энийг шараар тодруулсан энэ хэсэг бол одоо яг одоогийн байгаа нөхцөлөдийг харуулж байна. Олонхын саналаар Трамп одоо ингээ impeach болж байгаа. За ингээд impeach үзснээр ерөнхийлөгчийг одоо төлөөлөгчдийн танхимаас гэмбуруутай тооцож гэсэн үг. За ийм учраас энэ гэмбуруутай тооцсон энэ тогтоолыг одоо Сенатад шилжүүлж улмаа Сенатын гишүүд одоо шүүх хурлаар авч үзнэ. За энэ бол нэлээд удаан хугацааны процесс болно. За ингээд Сенатын
хэмжээний шүүхрэл болоод тэрвээ Сенатын гишүүдийн 3-2 саналаар батлах юм бол одоо ерөнхийлөгч сая албан тушаалаас огцрох ийм нөхцөл байдал үүсэх юм аа. За хэрвээ Сенат батлахгүй бол одоо ерөнхийлөгч хэдийгээр импич болсон ч гэсэн албан тушаалд дэвэрүүлдэж сонгуульд хоцроо дуусгах ийм боломжтой. За ийм тохиолдолд урд нь ерөнхийлөгч Джонсон болон Клинтон нарын одоо импичинг тохиолдолд яг ийм зүйл болсон. Хэдийгээр энэ хоёр ерөнхийлөгч одоо импич болсон ч гэсэн одоо Сенатаас олонхны санал аваагүй. Тийм учраас одоо албан үүргээ одоо дуусгасан юм аа. За ингээд өнөөдрийн санал хураалтаар ардсан намын олонхоор ихүү Трампийг одоо импич үзүүллээ. On this vote, the yeas are 229, the nays are 198, present is 1. Article 2 is adopted. Without objection, the motion to reconsider Article 1 is laid on the table. Without objection, the motion to reconsider Article 2 is laid on the table. Pursuant to Section 7B of House Resolution 758, the House stands adjourned till 9 a.m. tomorrow.